Alright, everyone. So we are going to learn about relative clauses. Okay, this one, yes, you can check this. Relative clauses. It is used to give extra informations about the nouns in the main clause without starting another sentence. A relative clause starts with a relative pronoun. So there are about some relative clauses. You can check this one. The first, this who or that. The second is which or that. The third is where. The fourth is when. And the fifth is whose. Okay, so those meaning in bahasa we call it yang. Jadi semuanya ini artinya yang. But when we can use this relative clause? Kapan sih kita menggunakan? Right. You can check this. Who or that? Subject or object pronoun for people. Nah, jadi untuk menjelaskan orang. Who itu untuk orang ya. The example is that's the woman who bought my house. Nah, who ini artinya yang menjelaskan si the woman karena the woman itu orang jadi pakainya who. Kemudian untuk which subject or object pronoun for animal or things untuk hewan atau sesuatu. The horse which Mary was riding is very friendly and beautiful. Nah, karena horse itu hewan, jadi pakainya which. Oke. Atau benda, pakainya which ya. Kemudian, this is the easiest one. Where? Where is the location or place? Refers to a place, merujuk ke tempat. We found the wood where I used to go. Kita telah menemukan hutan di mana atau yang mana kita biasanya dulu pergi ke sana. Nah, karena ini adalah lokasi, jadi pakainya where. Understand? Yep. And when refers to a time or expressions. When untuk merujuk ke waktu atau expression. I will never forget the day when I graduate. I will never forget the day when I graduate. Tidak akan pernah melupakan hari ketika aku lulus. Di sini artinya ketika ya. Nah, and the last is whose. Possessions for people, animals, and things. Possessions ini kepunyaan atau kepemilikan. The mother whose child is missing is very sad. Ibu yang mana anaknya itu hilang sangat sedih. Paham ya? Jadi kalau whose itu untuk kepunyaan. Remember, jadi 5 hal ini, 5 relative clause ini, semuanya bisa diganti dengan kata that. But you have to master how we can use who, which, where, when, and also whose. Ingat-ingat lagi, who itu untuk orang, which untuk benda atau hewan, where untuk lokasi atau tempat, when itu untuk waktu atau expression, whose untuk kepunyaan. Oke, paham ya? Very good. Please study hard about relative clauses because it's very, very, very important.